Hey guys, today we're gonna install this 25mm wheel spacer from Mr. Offset dito sa front tires ng ating Toyota Hilux Conquest and this 30mm Ermetiq wheel spacer that we'll be installing sa likod. Currently, this Hilux has 285/60R18 tires and let's see if magkakaroon tayo ng rubbing or magkakaroon tayo ng any adjustments sa fender, sa mudguard, and sa body mount. So in this installation, we're gonna be needing these tools from Toyota, of course, a torque wrench, and a pair of jack stands. And for safety, lagyan din natin ng kalso ang likod na gulong. And we also have this stock tire for comparison, so let's get started. Now let's start removing the lug nuts from the front tires. Ngayon natanggalan natin yung gulong sa harapan, punasan natin ng konti yung wheel hub. Ngayon malinis na siya, install na natin tong 25mm wheel spacer from Mr. Offset dito sa harap. Okay, so we're gonna use this conical lug nuts na kasama sa packaging. So when you're installing wheel spacer, ideally, gamit ito dahil masasenter niya itong wheel spacer dito sa ating hub. Ngayon, pag nag-install ka ng lug nut, at least meron kang 6.5 to 8 turns. Yun, safe na yun. But this one, try natin i-count full turns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rounds ng lug nuts. So, I'll be continue doing this for the remaining lug nuts, and after we install each one, we will torque it to spec. So before natin i-torque to spec, lagyan natin ito ng harang dito. Or else, mag-spin yan. So here, nakalock na siya. That's one. So star pattern tayo. So, bago natin ibalik tong gulong sa Hilux, compare lang natin itong 285/60R18 dito sa 265/60R18, which is yung stock niya na naka-install. So, this is 1 inch taller and also 1 inch wider. I-weigh in natin siya kung magdadagdag ba tayo ng weight sa pagpalit ng gulong or same lang. So, check natin. Okay, so unahin natin 285/60R18. 37.45 kilos. So ito naman 265/60R18, yung stock talaga ng Conquest. 35.80 kilos. So konti lang diferensya niya. So sinet natin yung torque wrench sa 135 Newton meters. At kung mapapansin ninyo, hinihintay ko muna mag-click yung torque wrench before ako mag-proceed sa susunod na lug nuts. Just to be sure na nasunod ang proper spec or torque specification for each one. So check. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, tingnan natin kung may sabit siya, guys, sa side na to. Moment of truth. So, nag full turn tayo to the right. Sa bumper naman, wala tayong sabit at clear. Pero sa mudguard, meron tayong konting sabit. Okay, so tinanggal natin itong mudguard and ganda na yung clearance natin. So, for now, okay naman siya. But later, balikan na lang natin ito just to be sure na walang sabit.
So install naman natin ngayon yung Ermetiq 30mm wheel spacer sa likod ng ating Toyota Hilux. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bago natin ibalik ang gulong sa likod, it's a good idea na linisin din yung area para isang baklasan na lang. And there we go, ngayong malinis na, pwede na natin ulit ibalik ang gulong sa likod. So this time naman, follow pa rin natin ang same process. Make sure na 135 Nm as well ang ating torque spec para safe na safe ang install ng ating wheel spacer. So right now, balikan naman natin yung pag-ayos ng clearance ng gulong sa harapan. Sa pag-trim ng plastic parts, gamit lang natin ang cutter. So gawin natin, ito, tulak natin to. So merong actually harang dito tong fender. So iangat lang natin siya dito. There we go. And so we push this back just to add more clearance pag turn ng wheels dito. So right now we're good. Okay, so ito na yung clearance niya. Sa body mount wala mo tayong gagalawin. So ito lang fender liner modification lang. So yeah, so ganyan yung fitment niya. And let's try it kung usapit pa. And then lock, incline din. Oh, so yun, walang sabit. So I think all goods naman siya. Full lock, going reverse. All goods. So ito na yung final look niya, and this is a 25mm wheel spacer with 285/60 R18 tires. So 25mm offset, so that's positive 5 right now. And sa likod we have Ermetiq 30mm wheel spacer with 285/60 R18, which is technically you have now the zero offset effect dahil sa wheel spacer. So if you enjoyed watching this video and nakatulong ako sa inyo, please consider subscribing sa aking maliit na channel, and I will also update you with our Toyota Hilux project, and see you sa next video. And this is the biggest tire, stock mugs, wheel spacer, no BMC, no lift that you can do to your Toyota Hilux Conquest. Thank you for watching.